You're watching our special coverage of the terror attack in Punjab, which has left 5 people dead, including 3 civilians and 2 policemen. We are awaiting a statement from the government on the floor of the House on just what has happened and what is going on, but they are waiting for the operation in Gurdaspur to be over. That operation encounter is still underway and is largely being handled by the Punjab police now. The army is also there and is ready to assist in any way as and when required. Well, let's just listen in to some of the reactions that have come in since this morning as we await an official statement in the Lok Sabha. Situation is under control. Don't worry. Forces has already moved there. पंजाब के मुख्यमंत्री जी श्री प्रकाश सिंह जी बादल से, एनएसए से और होम सेक्रेटरी से और डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी बात हो चुकी है. डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी मैंने कहा है कि पूरी सीमाओं पर जो है अपनी फोर्स को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया जाए. सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कमांडोस होते हैं सारा रश ड्रिल किया हुआ है. अभी डिटेल्स आने दीजिए, हम लोग बताएंगे. तो अभी खबर जो आया वो घर जो है वो अबैंडन्ड घर है, वो पुराने घर है. पंजाब डीजीपी का माध्यम से जो खबर आया है तो उसमें वो हॉस्टेज का सिचुएशन तो हम ऐसे अभी मान के नहीं चल रहे, लेकिन जो अटैक हुआ है वो सीरियस है. इसलिए अभी जब वो चल रहा है, इस वक्त कार्रवाई चल रहा है, तो इस वक्त पूरा डिटेल अभी बताना वो सही नहीं होगा. स्पेशल फोर्सेस वाल आ गए, दोज हु कैन काउंटर इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट फोर्सेस वाल आ गए. बाकी का सब आपको होम मिनिस्ट्री ब्रीफ करेगी. देखिए, जैसे स्पीकर की अनुमति होती है, जैसे सरकार का मन बनता है कि इस विषय पर क्या संदर्भित होगा, उसी अनुरूप उत्तर भी दिया जाएगा. लेकिन सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सरकार से आग्रह किया है, शून्य कॉल में नोटिस दिया है कि इस विषय को सदन में, क्योंकि देश का मामला है और पूरा देश जानना चाहता है, और क्योंकि सदन अभी चल रहा है, वैसी स्थिति में देश सरकार की कार्रवाई या सरकार की मंशा या स्टेटस रिपोर्ट जो पूरे ऑपरेशंस को बाधित न करे, उसकी सूचना सदन में चाहते हैं. हमें विश्वास है कि प्रतिपक्ष इस जो देश हित में, देश की सुरक्षा का विषय है, उस विषय में सरकार को बोलने की अनुमति देगी. हमें विश्वास है कि वो भी राष्ट्रीय हित में काम करना चाहते हैं, और जब देश पर खतरा हो तो विपक्ष और पक्ष सब मिल करके उसका सामना करें, उस विषय से लड़े. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ. ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ. ਕਿ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ. ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ? ਬੰਦੇ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਦਾ ਹੋਣੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਰਾਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੰਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਕਲ ਖਾਂਦੇ ਕਰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਉਹ सुबह मुझे 5 बजे फोन आया, सुबह 5 बजे तो मुझे फोन आया तो कहते हैं डेथ हुई है, इसलिए हम जहाँ पर आ गए, हमें पता नहीं कहाँ कब हुआ है. तो हम गोली गाली नहीं सुन सके. तो 4-5 बजे एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस नहीं आ रही, क्या कार्रवाई नहीं हो रही, क्या पुलिस आ रही है. जो इंजर्ड हुआ उसकी गाड़ी छीनी उन्होंने, मारुति 800 थी. हाँ, उसकी गाड़ी छीनी. कितने लोग थे? कुछ नहीं जी, नहीं. जब गाड़ी उनको लेके जाते देखा, जहाँ पे 3 राउंड का करीब फायर हुआ. सारे लोग भागे उस टाइम वैसे? जहाँ पे लोग थे नहीं, थे 4-5 लोग थे. गाड़ी उन्होंने छीन, गाड़ी छीन ली, वो इंजर्ड हो गया. Anand Patel joining us on the line from Gurdaspur. Now, Anand, what's the latest from there? What we're getting to know is that the final phase of the assault is to begin very shortly. The firing from inside the police station complex has stopped for a while. Now, we are waiting to hear from the local police authority as to how the entire operation would now go ahead, because the army has taken over from the police and they've made retrenchments at the buildings which are nearby and sort of cordoned off the entire area. The terrorists are holed up in the home guard quarters, which are right behind the police station complex, and that's where they are, and they've been firing from that location right since morning. And what we're getting to know is this is a group of 3 to 4 terrorists, and they might have infiltrated from the international border in the Gurdaspur sector itself, which has a riverine area. And during monsoon season, these seasons, it's the most vulnerable time when infiltrations may happen. And we are told that even the fence gets damaged at several places, and even the forward BSF posts get
flooded. So that might have given an opportunity to these terrorists to infiltrate easily. And the fact that the bombs have been planted on river on a bridge between Deenanagar and Pathankot railway stations, this clearly gives an indication that there might be more terrorists involved in this entire attack, because what sources say is that it is not possible for the same group of terrorists to plant the bombs in a very, very precision manner and then come to the highway and conduct the attack. So there is a possibility that there might be more terrorists, and also this group might have infiltrated at least a day before today's attack, because the entire operation has been very well planned. It has been recceed. So this is also giving an indication that these people might have infiltrated at least a day before in the Gurdaspur sector on the international border. So as of now, high alert on all police stations on the international border in Punjab and along the border of Jammu and Kashmir. And the DGP is shortly reaching in Gurdaspur along with his team, and he will sort of coordinate with the senior army officials who are already there on spot for this entire operation to neutralize the militants who are holed up in the police quarters of the Deenanagar police station. All right, Anand, thanks a lot for joining us with all those details. So we're still, as Anand was saying, awaiting to hear from authorities once this operation is over what exactly has happened and how these men came here and how many are involved. At the moment, we know that there are about 4 terrorists involved, and that they were in army uniform when they hijacked this car from Deenanagar in Punjab and then moved on to the Gurdaspur police station. In the middle, they tried to hijack a tempo. They then did not succeed there, fired indiscriminately, killed one civilian, managed to fire at a passenger bus as well, in which at the moment we understand there have only been injuries and no fatalities, and then moved on to hijack this car and move on to the police station and also fired indiscriminately there. A hospital next door to the police station, 2 patients admitted there killed in that firing. So we're still trying to get a handle on the sequence of events and how all of this played out. The government also saying a little while earlier that they're waiting for the operation to end before they make a statement on the floor of the House. Vishnu Shom now joining us for more on this. Vishnu, again, we've been repeatedly saying this, that we're not giving out operational details. All we know is that this is an operation that involves the army and the Punjab police. Yeah, this is the Punjab police and the Indian Army. The Indian Army is presently on a standby and cordon position. Remember, Punjab, and this is a fact, does not have any Disturbed Areas Act does not apply to Punjab at the moment. So according to the paperwork, according to the rules, command of operations needs to come through the state government. That being said, there are both forces, and we've been reporting this through the day, who are involved over here. And it's very much in a stage now where they have contained the terrorists in that particular location. We have reported also that a very large number of, a significant number of army soldiers have been deployed in that area to ensure that there is no opportunity for these terrorists to get away from this particular zone. How long this particular encounter will last, there is absolutely no way of saying. It could last hours, it could last perhaps even a day. We've seen that in Punjab, in Kashmir, sometimes it goes on for more than 24 hours. It depends on where exactly the terrorists are positioned. It depends on how much ammunition they're carrying. It depends on their willingness to actually engage security forces and that sort of thing. So this is an ongoing operation. It can take time. Now, one important point which I think needs to be mentioned over here is that there is a state of high alert on the international border between Jammu to the north and Amritsar to the south. This entire area close to Amritsar, of course, is the international border. From there, right up north to Jammu, which basically means that there are more intense patrols which are going to take place and are already taking place, particularly at night. One would have to be the armed forces, the army, and the BSF would keep up their patrols perhaps in a stronger manner. All resources that are required, that means all weaponry, should it be required, all manpower, should it be required, is ready to be deployed. So that's the situation as we speak right now.
All right, Vishnu, thanks very much for joining us with those details at the moment. Again, as we're saying repeatedly, we're waiting for this operation to end before talking about any details, even though we do have quite a few at this point, and also the government will be making an official statement once the operation is actually over. We are also expected to get a reaction, the first actually from Punjab Chief Minister Prakash Singh Badal any minute now. Mr. Badal has been in touch there. Let's listen in. اور یہ بہت سالوں کے بعد پہلا انسیڈنٹ یہاں ہوا. ہمارے صوبے میں بہت زیادہ فیس تھی, کبھی سوچ نہیں سکتے تھے, لیکن یہ ملیٹنسی جو ہے ایک نیشنل پرابلم ہے, کوئی اسٹیٹ پرابلم تو ہے نہیں. پہلے بھی نیشنل پرابلم رہی, اب بھی نیشنل پروگرام ہے. اس لیے اس کو نیشنل پالیسی سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ سڈنلی ہو گیا ہے. تو اور میں بہادر اس کے جو جوان ہیں, افسر ہیں, وہ سارے بڑی اچھی طرح لڑائی کر رہے ہیں. کیونکہ میں بے شک بیمار تھا, لیکن ان سے ہر 10-15 منٹ کے بعد ٹیلی فون پر ان ٹچ تھا. اور ڈی جی پی صاحب کو بھی چندی گڑھ سے, اب میرے خیال وہاں پہنچ گئے ہونے کچھ پہلے, ان کو بھی کہا, اور یہاں تک کہا کہ ضرورت پڑے تو ملٹری کی سروسز بھی لینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. تو ان پٹ کیا دی تھی پہلے, تو انہوں نے, ان کا کام ہے نا کہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں آپ اسٹیٹ کا بارڈر سے ہی آتے ہیں نا, کوئی یہاں پنجاب سے تو نہیں آتے بھی, گرداسپور سے آگے ہو جائے. اگر ان پٹ دی تھی تو وہاں بارڈر کو پورا اچھی طرح سیل کرنا چاہیے. ابھی ہم کہیں گے کہ اس سے بارڈر کو پورا سیل کرنا چاہیے. ابھی میں غلط انفارمیشن کوئی دینا نہیں چاہتا, کیونکہ کوئی تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. تو میں شام کو ہی ان سے پوچھ کر, لیکن کیجولٹیز ہوئی ہیں کیونکہ جگہ یہ تھی وہاں کوئی 7 ہسپتال بھی ہے, وہاں کمانڈو کی بیرکس میں کئی سچویشن, وہ کافی وہاں سے مطلب 4 فیرے بلڈنگ. تو وہ شام کو ہی اصل سارا پتا. اس کے علاوہ نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا کہیں گے؟ ریڈ الرٹ تو آلریڈی پنجاب میں کر دیا گیا. ہاں جی, تو یہ انسیڈنٹ ہوا جی, اس کو پہلے شام تک اس کو نبیٹ لیں, پھر سارا بیٹھیں گے. اب میں چندی گڑھ میں چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, انٹیلیجنس سب کو میٹنگ بلائی, ابھی جا رہا ہوں. تو پہلے تو یہاں خبر لوں گا جو یہاں لوگ آئے ہیں زخمی ہو کر, تو پھر اس کے بعد میں چندی گڑھ.